This is NTV. Aliwashangaza wengi kwa kupatikana na chatu mwenye uzani wa kilo 10 ndani ya feri. Lakini kilichoshangaza zaidi ni jinsi alivyohukumiwa haraka na kuanza kutumikia kifungo cha miaka 2. Hata hivyo yuko huru baada ya Rais Uhuru Kenyatta kumlipia faini ya shilingi milioni 1. Nitakupasha mengi na mengine kuhusu uhuru wa Karisa Iha. Mbali na hayo ni kuwa leo tunaanza kuiangazia kaunti nambari 012, kaunti ya Meru. Wenzangu Daniel Mule na Kaltun Jama wamepiga kambi kuanzia Ijumaa hii hadi Jumapili. Tutaungana nao baadaye kidogo, lakini kwanza ni vipasho. Familia yataka uchunguzi wa haraka wa kifo cha Sajini John Kipyegon, huku DCI ikisema huenda aliuawa. Jaji Sankale Ole Nkantai akamatwa na anahojiwa na DCI kuhusu mauaji ya Tob Cohen. Visima 150 vya maji vyaleta natija kubwa kwa wakazi wa Meru. Na familia tofauti zaangamizwa na majambazi katika maeneo tofauti, waathiriwa walalamikia serikali. Hii ni NTV Jioni na Daniel Mule na Kaltun Jama. Na bila shaka tutaungana na Daniel Mule na Kaltun Jama baadaye kidogo, lakini kwanza nakaribisha kwa moyo mkunjufu kwa taarifa za NTV Jioni. Katika lugha ishara tuko naye David Agondoa. Katika taarifa kuu ni kwamba jaji wa mahakama ya rufaa Sankale Ole Nkantai sasa amejumuishwa kama mshukiwa katika kesi ya mauaji ya mfanyabiashara Tob Cohen. Jaji Sankale amekamatwa leo asubuhi nyumbani kwake Karen na kupelekwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI. Hii ni baada ya madai kuibuka kuwa Jaji Sankale na mshukiwa mkuu katika kesi hiyo Sara Wairimo walikuwa na uhusiano wa karibu. Tuungana naye Mel Nyendo atuarifu zaidi kilichojiri kutwa nzima huko DCI. Jen, kufikia sasa bado Jaji Sankale Ole Nkantai bado yumo humu idara ya upelelezi DCI pamoja na mawakili wake na pia makachero. Kumbuka aliletwa hapa asubuhi leo na makachero ambao walimkamata kule nyumbani kwake Karen. Kwa hivyo baada ya hapo wakamleta hapa na amekuwa hapa kwa masaa mengi hadi saa hii ambayo tumeambiwa kuwa bado yuko huku na anaelekea, labda tutaona kama atatoka au atapelekwa kituo cha polisi. Bado hatujapata kuambiwa habari hiyo, lakini tunajua bado yumo humu idara ya upelelezi. Tumesikia mengi kuhusu Jaji Sankale, lakini pia maana ya yeye kuwa hapa ni kwa sababu makachero wanasema kuwa wamekuwa hapa kwa sababu ya kumhoji huyu jaji ambaye ni jaji wa mahakama ya rufaa, na kwa hivyo ni kuhusu kesi ya yule Tob Cohen ambaye ni mfanyi biashara, na wanasema kuwa kumekuwa na uhusiano kati yake na mjane yule Sara Wairimo, na kwa hivyo makachero wanasema wanataka uchunguzi zaidi, kufanya uchunguzi zaidi kuhusu uhusiano huu na ni vipi labda wawili hao wamekuwa wakizungumza. Imesemekana kuwa wamekuwa wakizungumza kupitia simu, wamekuwa wakizungumza hata
kule Kisumu. Imesemekana kuwa hata baada ya yeye kuwa mshukiwa mkuu, kwa sababu tunajua kwa mjane huyo Sarah Wairimu ni mshukiwa mkuu kuhusu kesi hii, na bado wamekuwa wakiwasiliana. Kwa hivyo makachero wanataka kujua ni vipi, labda kama walikuwa na uhusiano labda kabla ya hii kesi au baada ya kesi hii. Kwa hivyo bado uchunguzi bado unaendelea. Hatujapata haswa kuongea na mkuu wa idara ya upelelezi ambaye ni George Kinoti kuhusu kesi hii, lakini kwa sasa tunajua bado mahojiano inaendelea huku ndani ya DCI. Tunajua kwamba labda tukiweza kumwona yule jaji Sankale akitoka hapa pamoja na makachero, tumejua kuwa ako pamoja na mawakili wake, lakini labda tunaweza kuongea na yeye, labda tujue kama anapelekwa kwa kituo cha polisi au la, au kama bado atalala huku DCI. Lakini kwa sasa ni saa 1 Jane, kwa hivyo labda tutapata kujua kama atapelekwa polisini, kituo cha polisi, au bado atabaki huku. Kwa hivyo hii ni kesi bado inaendelea kuchunguzwa. Tumeongea na makachero wengi huku wakisema hii ni kesi ambayo lazima waangalie ndani wale ambao wamehusika. Nakumbuka Sarah Wairimu ni mshukiwa mkuu kwa kesi hii, kwa hivyo labda kutakuwa na mengi kuhusu uhusiano wake na huyu jaji. Na shukran sana Mel Nyendo ambaye yuko katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI. Bila shaka mengi zaidi ni katika taarifa zetu za saa 3 NTV Tonight. Tukisonga mbele ni kwamba familia ya Sajini Kipyegon Kenei inataka uchunguzi kamili na wa haraka wa kifo cha afisa huyo ambaye alikuwa hojiwe na upelelezi wa DCI kuhusiana na sakata ya zabuni hewa ya shilingi bilioni 40 inayohusisha afisi ya naibu rais William Ruto. Wakati huo uchunguzi huo umechukua mwelekeo tofauti baada ya idara ya DCI kusema kuwa Sajini Kipyegon huenda aliuawa. Nyumbani kwa Sajini Kipyegon Kenei Census Solai, biwi la simanzi limetanda. Familia ingali haijaamini kilichojiri. Mara ya mwisho marehemu kutangamana nao hakuonyesha dalili za msongo wa mawazo. Hii kitu tulipata habari jana kutoka vyombo vya habari ambavyo ilitustua sana, kifo ya ghafla ya huyu ndugu yetu, na hakuna mwelezo zaidi pale ofisi alikuwa anafanya. So imetushangaza sana kama familia, lakini tumejipa moyo, yote Mungu anajua. Sasa hata tulishindwa, serikali inafanya kazi gani bila kushughulisha wazazi wake kwanza au jamii zake? Anaweza tangaza vitu tu hivi kiolela olela. Ya pili, huyu mtu alikuwa na mtu ya serikali anafanya kazi. Kama kuna makosa yote singechukuliwa kwa serikali. Kipyegon alikuwa ni mwana wa 4 kwa familia hii ya watoto 7. Amehudumu kama afisa wa polisi kwa zaidi ya muongo mmoja na alikuwa ameondoka nyumbani wikendi iliyopita baada ya kumkaribisha mwanawe wa pili. Aidha, mawasiliano yake na familia yalikatika baada ya kurejea kazini. Tuliongea naye ni kama ilikuwa siku ya Jumanne. Kutoka hapo mawasiliano ikapotea. Lakini amefanya kwa hiyo miaka 13, amefanya Wajia, amefanya Kakamega, amefanya sehemu mbalimbali, Isiolo, Nairobi. Lakini tunaomba uchunguzi kabisa kiini ya hii kifo chake. Tujue hasa kama kuna mkono ya mtu, naye Mungu atajua. Idara ya DCI leo imesema kuwa itachunguza tukio hilo kama la mauaji wala sio la kujitia kitanzi. Familia inataka uchunguzi kamili kwa ajili ya ukweli ujulikane. Bridget Ngana, NTV, Nakuru. Na watu 4 wa familia moja kutoka kijiji cha Busamo, kaunti ya Vihiga wameuawa kinyama na majambazi usiku wa kuamkia leo. Genge hilo lilimuua baba, mama na mwanawe wa kiume papo hapo, huku mtoto wa pili akifariki wakati akipokea matibabu hospitali. Wakazi hata hivyo walifululiza hadi nyumbani kwa mmoja washukiwa na kumuua. Zakias Mwasame ana maelezo zaidi. Majonzi kijijini Busamo, eneo bunge la Vihiga. Wenyeji wameamkia msiba. Mfanyabiashara Kennedy Ambani, mkewe Elizabeth Achieng na wanao wawili walikatakatwa usiku wa kuamkia leo na genge la majambazi. Mtoto wa kiume Gift Ambani alifariki papo hapo, ila dadake Ann Ambani aliaga dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mbale.
Kennedy anamiliki duka la kuuza bidhaa za mifugo katika soko la Magada, kilomita 2 kutoka nyumbani kwake. Nikutana na mtoto mdogo amekufa, ako hapa amelala, amekatwa tena panga. Sasa kuangalia mtoto, nikaruka kwanza, nikawachana na yeye. Kuangalia kwa bedroom ilikuwa wazi, nikakuta huyo bibi ya kijana amelala kwa kitanda. Amekatwa hii sehemu karibu na kwa kichwa hivi, na chini damu ilikuwa imejaa mwili yote. Wenyewe wamefanyiwa unyama ni shemeji yangu, mke mwenza na wanae wawili. Watoto wengine wawili wa Kennedy wa umri wa kati ya miaka 3 na 6 waliokuwa wakilala wakati wa tukio hilo wananusurika kuuawa. Ikumbuka kwamba mfanyabiashara Nelson Kihingi aliuawa kinyama pamoja na mkewe katika soko la Maziguru usiku wa Jumapili. Maana hizi vituko zinaanza kutengeneka saa 5 kuelekea chini. Hata ni juzi imefanyikia hapa chini saa 5. Haya, wenye tulihusika na wao walitoka Mbale na Vihiga. Na tuko na wao Magada. Sasa tunashindwa kuelewa hao Magada walikuja kushughulika na shughuli gani. Wenyeji waliojawa na hasira walichukua sheria mikononi, ambapo waliteketeza nyumba 2 za washukiwa kabla ya kumuua mmoja. Hakuna mshukiwa yeyote ambaye ametiwa nguvuni kuhusiana na visa vyote. Wakati huo hali ya taharuki imetanda katika eneo la Mairo katika barabara ya Arabal Margat huko Baringo baada ya wavamizi kuwapiga risasi watu 3 wa familia moja. Watatu hao walikumbana na mauti walipokuwa wakirejea nyumbani kutoka kwa mkutano wa kifamilia huko Arabal. Ingawa polisi wanasema wameanzisha uchunguzi kuwasaka wahusika, wenyeji hapa katika kaunti ya Vihiga wanaishi roho mikononi, ikizingatiwa kwamba watu 5 wameweza kuuawa katika kipindi cha juma moja pekee katika kaunti ya Vihiga. Zakis Masame, NTV, Vihiga. Na mtazamaji, nilitangulia kwa kusema kuanzia siku ya leo hadi Jumapili tunaiangazia kaunti ya Meru. Na kwa hivi sasa nataka kuapisha wenzangu Daniel Mule pamoja na Kaltun Jama watuelezee yanayojiri katika kaunti hiyo ya Meru. Na mtazamaji, kama nilivyotangulia kusema, jarida la jimbo kuanzia siku ya Ijumaa hadi Jumapili itakuwa katika kaunti 012 kaunti ya Meru. Kama ilivyo ada, tunazunguka maeneo mbalimbali na kaunti mbalimbali kuangazia mila na tamaduni na pamoja kuangazia miradi iliyoanzishwa chini ya ugatuzi. Na basi kuanzia leo hadi Jumapili, wenzangu Kaltun Jama pamoja na Daniel Mule wako katika kaunti ya Meru. Sasa nataka kuwapa pasi safi kabisa. Na asante sana Jioni Ngwere, tunakupata kwa njia iliyo safi kabisa. Na kwa watazamaji wetu kutoka eneo hili la Meru, tunasema muge ni ategeri, na tunawakaribisha tukiwa moja kwa moja kutoka hapa katikati ya mji wa Meru. Na nyuma yetu ni mnara ambao utambulisha mji huu wa Meru, ukiwa ndio makao makuu ya kaunti ya Meru, ambapo tutakuwa tukuleteeni mengi kutoka hapa. Na katika meza yetu tunaona hapa, hizi wengi wanaita miraa, wakazi huko wanasema ni karama, na wengi wanapotafuna na vitafunio njugu karanga, huku wanatafuna hivyo kavu. Na ni sehemu tu ya vile ambavyo tutakuwa tukiangazia, manake ni mojawapo ya vitega uchumi vya kaunti hii ya Meru na vina umuhimu mkubwa sana. Huko wamenipa jina Kadhurima, wamesema inamaanisha mtu mwenye baraka, kuleta baraka. Bila shaka na wakazi wa eneo hili wamenipa jina la Nkiroteli, inamaanisha mwanamke dhabiti au mwanamke shupavu. Lakini mtazamaji, kwa sababu ya muda, tuangazie tu baadhi ya taarifa ambayo tumekuandalia kutoka kaunti hii nambari 12, ambapo jamii ya Wameru ipo katika kundi la jamii 10 ambazo zina idadi kubwa ya watu humu nchini. Katika taarifa ya pili ya hesabu ya watu ya mwaka jana, jamii ya Gikuyu inaongoza orodha hiyo na watu milioni 8, huku Wameru wakiwa nambari 9 na watu milioni 1.9. Katika ripoti hiyo, mitaa ya miji ya Nairobi na Machakos imetajwa kuwa na idadi kubwa ya wakazi, huku Kware iliyoko Embakasi ikiwa na watu 166,517. Takwimu za hivi punde za idadi ya watu kulingana na makabila itakuwa na umuhimu mkubwa sio tu kwa serikali kuu, bali pia wanasiasa ambao walikuwa miongoni mwa waliopinga matokeo hayo yalipotangazwa mwaka jana. I also want to urge all Kenyans to make use of the information that we have released today for decision making, because information you make on the basis of
and informed data will be the best solution for this country, even for yourself, in actually knowing your target customers, even for the private sector. Congratulations once again. Katika awamu ya pili ya matokeo ya sensa hiyo ya mwaka jana, jamii za Gikuyu, Luya, Kalenjin, Luo, Kamba, Somali, Kisii, Mijikenda, Meru na Maasai ndizo zenye idadi kubwa ya watu, huku walio wengi wakiwa milioni 8.2 na wanaohitimisha kundi hili wakiwa milioni 1.2. These results provide crucial inputs for planning, policy formulation and monitoring and of development program in the country. Miji ya Nairobi, Mombasa, Nakuru, Ruiru na Eldoret ina idadi kubwa ya watu wanaoishi na kufanya kazi huko. Hesabu ya watu ilifanywa Agosti mwaka jana. Leila Mohamed, NTV. Na mbali na hayo ni kuwa kuchimbwa kwa visima 150 katika kaunti hii ya Meru sasa kumeibua mwanzo mpya kwa wakazi ambao wanatumia maji hayo kwa shughuli za kilimo. Visima hivyo vinavyotumia kawi ya jua vimeigiza maeneo yaliyokuwa kami kuwa yenye tija. Mwanahabari wetu Melita Uletenges anaarifu zaidi kuhusu maji ni uhai katika kaunti ya Meru. Maji ni uhai. Na wakazi wa kaunti ya Meru sasa wamepata maana ya kauli hiyo, kwani wanafaidika kutokana na visima vilivyochimbwa na serikali ya kaunti ya Meru. Visima 150 vimechimbwa Tigania, Igembe na Buri. Kajuju wa Gatindura, mkazi wa Gatundu huko Buri, anasema kuwa maisha yake yamebadilika tangu kisima cha moto Nyi kichimbwe. Hakuna kushota. Sahi tunalima bila wasiwasi, tunanunua hata busi. Nimenunua busi kwa nyumbani sahi. It is historic because some of these regions have never accessed water. The women and children normally that bear the burden of sourcing water for the households would walk for more than 5 kilometers to get this commodity. Simulizi ni ile ile katika eneo la Tigania. Wakazi wanaelezea furaha yao sio tu katika kilimo, bali pia matumizi ya nyumbani na kwa mifugo wao. Hakuna mkongoro ya kupea ng'ombe maji, sisi na pia tuna sufuria. Na sisi naona wanawake nini na ng'ombe, sisi yote tunaenda bali moja. Na nguo tunafua mzuri. Na hakuna safu. Hiyo maji hakuna sumbe. Ikilinganishwa na hapo zamani, wakazi wanatumia fedha kidogo kupata maji kisimani. In the next budget, we are going to concentrate more on distribution of the water, where we will support the communities with water pipes and the water tanks. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi aliamuru kuchimbwa kwa visima miaka 2 iliyopita. Azimio lake ni kuwa na visima 500 chini ya miaka 5 na vilevile kupiga jeki miradi 20 ya maji ya kijamii. Melita Oletenges, NTV, Meru. Na sasa mtazamaji, tukiangazia mengi kutoka nje ya kaunti hii ya Meru ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta amemlipia jamaa aliyefungwa miaka 2 gerezani kwa kushindwa kulipa faini ya shilingi milioni 1. Karisa Iha, mkazi wa Mtwapa kaunti ya Kilifi, alikamatwa kivukoni feri akiwa na chatu mwenye uzani wa kilo 10 na siku chache baadaye alihukumiwa kifungo hicho. Mwanahabari wetu kutoka kanda ya Pwani, Kevin Mutai, amekutana na aliyekuwa gerezani kwa siku 6 kabla ya kuachiliwa, na hii hapa taarifa yake. Mtaani Mtomondoni, eneo la Mtwapa, kaunti ya Kilifi, tulikutana na Karisa Iha. Alikuwa na jamaa na marafiki, baadhi yao walikuwa hapa kumpa moyo. Karisa mwenye umri wa miaka 33 alitoka gerezani Shimo la Tewa siku ya Jumatano wiki hii. Alikuwa ameanza kutumikia kifungo cha miaka 2 kwa kukosa shilingi milioni 1 za faini. Rais wetu Uhuru Kenyatta wa Jamhuri ya Kenya akanambia hapo basi ya kwamba yeye ndiye amemtuma ya kwamba amelipa ile faini ya milioni 1 ili mimi niweze kuwa free. Alikamatwa tarehe 11 mwezi huu katika kivuko cha Likoni akiwa na nyoka huyu mwenye urefu wa futi 10 na uzani wa kilo 10. Babake Iha wa kufikia, Abubakar Iha,
anasema alimpata chatu huyo katika kijiji cha Nguruweni alipokuwa akitaka kumla kuku. Nilipigwa simu kitu kama saa 5 za usiku. Na nilipokwenda baada ya kupigwa simu nikakuta huyo mnyama alikuwa yuko kando ya boma ambalo kwa kunafugwa kuku. Iha amekuwa gerezani kwa siku 6 na anasema alimpata dereva wa tuktuk aliyefungwa baada ya kupatikana na taa moja iliyovunjika, na sasa anatumikia kifungo baada ya kushindwa kulipa faini ya shilingi 10,000. Wanakupa moyo, wanasema kwamba mimi nimefungwa miaka 25 na sasa bado 4 nimalize. Kwa hivyo pia wewe kuwa na ile imani ya kwamba utatoka siku moja. Mbali na kuokoa nyoka, Karisa na babake wanasema wamekuwa wakifanya maonyesho katika shule na hata mahoteli ili kujipatia mapato. Hapa wamewahi kuwa na hifadhi ya nyoka na mamba na walisitisha shughuli hiyo kwa kukosa vifaa vya kuhifadhi wanyama hao. Kazi ya rescue ya wanyama tumefanya pia kusaidia na KWS. Nimehukumiwa kwa miaka 2 na faini ya milioni 1 ili kuna watu ambao wanaiba billions of money na wanakimbia na hawafungwi. Nilisikia tu vibaya kwa sababu ile ndio huwa napata ile daily bread yangu na lea familia. Anasema anaheshimu uamuzi wa mahakama na sasa atafuata agizo la Rais Kenyatta la kumtaka aache kazi hiyo ya kuhifadhi nyoka. Baada ya kuachiliwa alipewa shilingi 8,340 na mshirikishi wa Pwani John Elungata, na alitumia pesa hizo kununua simu. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Mtazamaji, ukumbuke tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti ya Meru ambapo tutakuwa kuanzia siku ya leo hadi siku ya Jumapili. Sasa tunakwenda mapumzikoni, tutakaporejea taarifa zaidi, usiondoke. When they flip and roll and start to crawl away, Tate diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. Now available in size 6. Pampers, love, sleep, and play. Welcome to Karibu Homes Riverview. Serene, secure and scenic. Located off Mombasa Road, only 1,000 meters from KMC stage. The high-quality homes in a gated community have 24-hour security, street lighting and cable roads, Wi-Fi, borehole, standby generator, basketball courts, recreation park and ample parking. Booking is ongoing. Get yourself a better home. For more information, contact Karibu Homes Limited on 0707 151515. Did you know that Downy Concentrate softens and freshens 2.5 more clothes per litre than the leading fabric softener? It's more concentrated, so use only 1/3 of a cap. Runner Auction Drive. Runner Auto Selection Limited, importers of selected motor vehicles, introduces 100 newly imported cars on auction. Visit our Kisumu, Eldoret and Nairobi branches and drive away with a brand new motor vehicle at the lowest prices. 27th February, Kisumu. 28th February, Eldoret. 29th February, Nairobi. We shall also be having auctions in Kisumu every Thursday starting from 20th February. For more inquiries, call or WhatsApp 0701 777 779. Runner Auto Selection. Your choice, your success. Ukeketaji ni mojawapo ya dhulma ya kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana. Kwa miaka mingi, wasichana na wanawake wameathiriwa na madhara ya ukeketaji. Kulingana na takwimu za UNICEF, zaidi ya wasichana na wanawake milioni 200 wanaoishi ulimwenguni leo wamekeketwa na milioni 9.3 wamekeketwa nchini Kenya. Vilevile, wengine milioni 3 wamo katika hatari ya kukeketwa kila mwaka. Rais Uhuru Kenyatta amejitolea kukomesha ukeketaji nchini Kenya ifikiapo mwaka wa 2022. Hivyo basi ni jukumu la kila Mkenya kukomesha ukeketaji katika jamii, vijijini na kaunti zetu. Kukomesha ukeketaji ni jukumu langu, jukumu lako na jukumu letu. Ujumbe huu umeletwa kwako na Anti-FGM Board kwa ushirikiano na UNICEF.
I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Naam, karibu tena mtazamaji, tunaendelea kutazama NTV Jioni kutoka hapa katika kaunti ya Meru, na tunaendelea kuwapasha na tunakuuliza mtazamaji, je, wajua muziki unaweza kuwafanya ng'ombe kutoa maziwa mengi kuliko ilivyo kawaida yao? Katika pilika zetu katika kaunti hii ya Meru, Kennedy Mureithi alikutana na wafugaji wanaowapigia ng'ombe muziki ili wanufaike zaidi sokoni. Hii hapa taarifa yake. Ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Iwapo ulidhani ni binadamu pekee wanaofurahia muziki, basi umekosea. Ng'ombe hawa wanaomilikiwa na kampuni ya Meru Highlands Dairy katika kaunti ya Meru ni wa kipekee. Kwa mujibu wa wahudumu wa hapa, ng'ombe hawa hutoa mengi wanapochezewa muziki wakati wa kukamuliwa. Kilichotushangaza zaidi ni kuwa wanafahamu aina ya muziki na hutoa maziwa mengi zaidi wanapochezewa muziki mtindo wa reggae wenye mahadhi ya taratibu. A cow must be comfortable, it must rest, and when it is resting like that, without the music playing on, that is when really you get the maximum out of it. Aghalabu huchezwa saa 7 kuwatuliza ng'ombe wanapokuwa wamepumzika baada ya mlo huo. Ni mojawapo wa mbinu ambazo kampuni hii ya Meru Highlands inatumia kuongeza kiwango cha maziwa wanayozalisha, hali wanayosema huwasaidia kutosheleza mahitaji ya maziwa kwa wakazi. Hata hivyo, wao hununua kiasi fulani cha maziwa kutoka kwa wafugaji wengine wa Meru. Right now we are buying at 3 shillings, and from that we make sure at least we tell the cooperative, the farmer at least must get that 1 shillings. Wanaponilipa ninanunulia mifugo yangu dawa na ninaendelea vizuri, ninaona inanisaidia. Kwa wafugaji wa eneo la Bore wanaotegemea uuzaji wa maziwa kama kitega uchumi chao, kampuni hii imekuwa soko lao kuu. The membership around now is around this place here is around 700 farmers, and all of them actually they are bringing their milk here. However little it is, some of them are even bringing half a liter. Wanayapakia maziwa haya na kuyaweka vibandiko vya kampuni ya lisha na kuyauza kote nchini. Serikali ya kaunti ya Meru imekuwa ikijizatiti kuongeza thamani ya maziwa kabla ya kuyauza. Changamoto kuu wanayokumbana nayo wafugaji ni bei juu ya lishe ya mifugo. Kennedy Mureithi, NTV katika kaunti ya Meru. Ndivyo hivyo umesikia hapo mwenyewe, basi kiwachezea ngoma ndio hivyo maziwa yanakuwa mengi. Maajabu yaishi. Ashasema mwenyewe mwanahabari wetu, ukistajabu ya Musa utaona ya Firauni. Tukiendelea, taarifa kutoka kaunti hii ni kuwa kaunti ya Meru ilipewa jina hilo kutokana na hali kuwa wakazi wengi wa jamii ya Ameru wanaishi katika kaunti hii. Tulikutana na George Mureithi ambaye anasimamia mojawapo ya vituo vya kitamaduni katika kaunti ya Meru, na hii hapa simulizi yake kuhusu asili, tamaduni na mihimili ya jamii ya Wameru. Wale babu zetu wa kitambo, our ancestors, kulingana na mujibu wa historia ya Wameru, walikuwa wanakaa Ethiopia. Walitekwa mateka wakaenda kufanyia watu wa Egypt kazi kama slaves. Na walipokuwa huko Wameru waliteseka sana, and our first father alikuwa anaitwa Mukonga and our first mother alikuwa anaitwa Nga. And then they were blessed with 4 sons. So hiyo ilikuwa karo ya kiama, hiyo ilikuwa ni parliament ya Wameru. Na wale ambao walikuwa wanakuja kufanya sheria ni Njoli Njeke, Kiama na Kamare.
hivi ni vyakula vya Wameru ambavyo Wameru walikuwa wanatumia. Alafu hii ilikuwa inatumiwa kutibu nini? Amiba. Inaitwa menywa in Kimeru. This is how the Meru community used to name the 12 months in a year. Hawakuwa wanajua January, so this is how they named the 12 months in the, for example, kenda January, 10 February. Alafu hii ni ile kitambulisho ambayo ilikuwa inatumiwa wakati wa mkoloni. Huu ni muundo wa nguo ambazo zilikuwa zinatumiwa ama zinavaliwa beren. So kama hii sasa ilikuwa ya mzee. Hii ilikuwa ya mzee, ilikuwa inaitwa tara. Hizi zilikuwa zinatumiwa wakati wa kuimba. Alafu hizi zilikuwa sahani za Wameru. Wameru alitumia hii na hii ilikuwa cupboard ya mzee. Kwa ndio alikuwa anaweka chakula kibaki. Hii ilikuwa ya tumbako. Ukiangalia hapa kuna nguo, muundo wa nguo ambayo ni ya mama. Ilikuwa inaitwa ngosi ama kigwali. Ndio hii. Alafu hii ilikuwa kiti ya mzee. Alafu hii ilikuwa ya kutengeneza nini? Tumbako. Hii ilikuwa inatumiwa wakati unangirit mua. Ili uweze kutengeneza pombe. Kulingana na mila na desturi za Wameru, wakati unaoa msichana ni lazima upeleke asali. Ulikuwa unapeleka asali ikiwa kwa hiki kifaa. Inaitwa gempe. Na ndivyo mtazamaji, tunaendelea kuletea NTV jioni kutoka hapa Meru. Mavazi niliyovalia mimi yanaitwa tala, na uvisho yote ambaye amefikia umri wa kuwa mzee, na uvisho na wazee wa Njuri Njeke. Yako inaitwaje kaka? Yangu linaitwa tira. Naam, na ndivyo hivyo basi. Na mwenzetu Yoshua Makori anaendelea kujiandaa kutuletea taarifa za spoti, na muona yuko ngangari kabisa. Lakini kabla ya hapo tunakwenda mtazamaji mapumzikoni, tutakaporejea tutakuwa tunampisha mwanaspoti Yoshua Makori. Taking pride in constructing tomorrow's skylines. Adding strength to Kenya's landmarks. Presenting the power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. Mama, how can I be a champion runner? Well, you've got to be like a geisha ball. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. The Kisumu National Polytechnic invites the public for the second annual International Multidisciplinary Conference and Open Day on 27th to 28th February 2020 at the Kisumu National Polytechnic Hall. The theme is TVET's role in building sustainable blue economy. The aim of the conference is to occasion a stage for researchers, academicians, policymakers, professional bodies and students from all over the world to present their research results, network and build capacity in their various disciplines. For more details, visit our website or contact us on the numbers on your screen. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Wakati ya kudunda viwanjani sasa kutoka kaunti 012 wananiita Yoshua Makori.
Rayton Ebumbu Mokwiri na Elizabeth Akinyi ni mabondia wa Kenya waliofuzu kwa raundi ya pili ya mashindano kuwania tiketi ya kushiriki Olimpiki kule Dakar, Senegal. Okwiri alimshinda El Magasbi Salema kutoka Libya katika pigano la uzani, wakati pigano lijalo la Okwiri litakuwa dhidi ya Daud Kavuma wa Uganda. Kavuma ni mshindi wa nishani ya fedha katika mashindano ya bara Afrika. Mshindi kati yao ataingia robo finali. Okwiri ndiye bondia pekee aliyeshiriki Olimpiki ya Rio, naye Kenya aliingia raundi ya pili bila kurusha ngome kwa kukosa mshindani, na sasa atachuana na Osman Faruza kutoka Ghana katika uzani wa welter. Nayo maandalizi yote yamekamilika tayari kwa makala ya kwanza kabisa ya mbio za kilomita 12 za kaunti ya Meru. Zaidi ya wanariadha 3,000 wanatarajiwa kushiriki. Ndiyo mandhari ambayo yanauzingira Mlima Kenya, na hapo kesho zaidi ya wanariadha 3,000 kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kenya na hata ughaibuni watashiriki makala ya kwanza kabisa kilomita 12 ya mashindano ya riadha ya kaunti hii ya Meru, huku washindi wa kilomita 12 upande wa wanaume na upande wa kinadada wale wa kilomita 12 wakienda nyumbani na shilingi nusu milioni. From the technical team and others ni kwamba matayarisho yako sawa, tunaendelea vizuri kabisa. Kwa hivyo ile tunafanya tu ni final touches kama kuweka mabango, kuweka signage, ndio wale wakimbiaji na pia mashabiki waweze kujua namna ya kuelekezwa na mambo kama yale. Kwa hivyo tuko sawa kwa kufikia sasa. This morning we have checked the routing. We have the security team on the ground. The medical team is on the ground. The recce has been completed and we are ready for you. We are waiting. We expect all the runners to be in their positions by 8 a.m. And then we can kick off by 8:30. It's a 12-kilometer run for men and women and also for the elite. Starting off at about 2,800 meters above sea level. A total elevation of about 400 meters, but the highest point will go about 3,000 meters. Ambaye ni bingwa mara 6 Van de Bange kutoka Afrika Kusini, na itaendelea hadi bingwa mtetezi na mtazamaji, basi utatuia hapo radhi, tutaweza kurejea kwa Joshua Makori katika kaunti ya Meru. Lakini tukisonga mbele na taarifa za spoti ni kwa mabingwa wa taifa wa mbio za nyika Kibiwott Kandie aliandikisha muda wake bora wa dakika 58 na sekunde 58 na kushinda mbio za wanaume za nusu marathon za raga katika mataifa ya milki za Kiarabu. Alexander Mutiso alimaliza wanawake. Ababel Birhan wa Ethiopia aliweka rekodi mpya ya dunia ya nusu marathon baada ya kuvunja ile iliyowekwa na Jocelyn Jepkosgei kwa sekunde 20. Ababel alimaliza mbio hizo kwa saa 1 dakika 4 na sekunde 31. Bridget Kosgei alimaliza wa pili. Rosemary Wanjiru aliyeshiriki mbio hizo kwa mara ya kwanza alimaliza katika nafasi ya 3. Na taarifa hiyo kutoka viwanjani, na funganya virago vyangu hapa katika studio za Nairobi. Naitwa Jane Ngoiri na wapisha wenzangu Daniel Mule, Kaltun Jama pamoja na mwanaspoti Joshua Makori katika kaunti ya Meru. Ndo tumekaitimisha. Mimi nakutunuku Joshua Makori za kwako hizo. Ashukuru. Zawadi yako hizo unaziita karama huko kule Nairobi wanasema ni miraa. Hii ni starehe. Nita kadhurima na la ziada sina, lakini Daniel Muli ndo jina langu halisi, na tutamatisha kutoka hapa. Mavazi nilovalia naita Tala, mavazi yake anaita Tila, na mimi nakumalizia nasema ibwega sana ategere. Mimi ni Kaltun Jama, wakazi hapa wanasema naitwa Nkirote, manake mwanamke dhabiti.
au strong kipenda. Alamsiki, asante kwa wale wote wamefanikisha taarifa za NTV. This is NTV. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Beba. 50-50. Oya kaenda buda. Shapo mbele na unipe change. Sawa. Fanya hivi, nipatie so, alafu nikupatie 80, alafu huyu dem atakupatia 30, alafu ule mzee akinipatia robe yangu na kupatia so, alafu huyu dem bado ako na so yangu, akinipatia na kupatia 80 au unarudishia 50 bwana. Simple. Sawa. If only all things in life were as simple as 2 bob per minute to any network. Enjoy the best voice rate in Kenya. No bundle, no expiry, no minimum top-up. Now that's simple. Switch to Airtel, the smartphone network. Building tips for high-rise buildings should be bought from reliable sources. Strength of the cement must be a minimum of 42.5. Sufficient curing time with constant pouring of water. Must be kept certified. Exactly 50 kilograms guaranteed in each bag. Adding strength to Kenya's landmarks. Power for specialized constructions. Cementing the nation's future. Simba Cement, the strength and pride of Kenya. Now also produced in Nakuru and Mombasa. The Waste Electrical and Electronic Equipment Center is an ISO-certified company leading in safe disposal of e-waste in Africa. E-waste defines all electronics that are obsolete or are overtaken by technology, e.g. phones, solar equipment, TVs, cables, microwaves, batteries, etc. They contain carcinogenic elements such as lead and phosphor powder that enter the food chain through reckless disposal of electronic equipment. Take initiative to dispose safely. Reach us on email or the numbers on your screen. Buy a fully serviced 8-acre plot at 6.85 million shillings and build your dream villa. So book today with only 10% and get amazing fittings for your dream villa. Financing available from Stanbic Bank. 143 Brookview, a development by eBoss Investments Company Limited. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Wicked Edition in association with Telcom. Hello and welcome to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingoru. We have a great show lined up for you. One of our guests for tonight is arguably the Kenyan version of Aki and Popo. As in, his life story is a movie not yet documented, and one of my favorite stories of him was an incident of him at the age of 12 where he stole the only village tractor. And mark you, hajui could drive. And when I say he stole a village tractor, hiyo ni kama ule the evangelist, kale ka evangelist kadogo kaingie Wilson na katoke na ndege. Alijiamini tu na observations za vitu wanaonanga mwenye tingatinga akifanya. Hiyo story wacha tu yeye atatuambia yeye peke yake. And because there is so much drama in his life that his sister, who is 20 years younger than him, was recently on record talking about the legend. Naimbanga Nairobi.
Unadanganya, huwezi kuimba kwa kanisa. Mbona sema siwezi imba kwa kanisa? Tabia zako. Mbona sema tabia zangu ni mbaya? Ulisumbua mama kitambo. Unaniongelesha hivyo, unajua mimi ni mkubwa wako? Unakuambia ukweli. That's his younger sister Bridget. Here for the second time, one of the funniest people I know, my friend, comedian YY, is in the house. And another interesting thing about this episode is that I managed to get his mom on the show too. She is the witness to all the drama and the turning point. Mama YY is in the house. Thank you. Asante sana. And that's not all. Our other guest on the show is a professional teacher and a counselor at Kiambu High School. On top of that, she's special to this show in very many ways. Before the end of this episode, I'll tell you about the heaviest. She is a true advocate for behavior change, and she has seen very many young people change for the better to become upright members of the society. Mrs. Lydia Ngwere is in the house. Thank you. Asanteni sana. I'd also like to give a warm shout out to our friends at Telkom Kenya, who for the past few months have given us some good news to share with you. I'm talking about the lowest call rates in the market right now, 1 shillings and 50 cents across all networks. I'll tell you more about that in a bit. But first, Nwobi Nwakota, an elderly woman from Nigeria, is making headlines after she finally got married at old age. I'm talking over 60 years. The reason being, she was waiting for a Catholic man. As in, yes, she made a vow that she would only marry a Catholic man. So I said to find out what could be so special about a Catholic man that would make a woman wait for one to her 60s. Then it hit me that this lady was probably looking for a man out of this world, and a Catholic man is a man from Mars. Now, and not only that, in the Catholic Church is where you can be sure to find a good father. The irony in this, though, is that all of them are single fathers. Now the lady claims that amejaribu kukatiwa na watu Anglican na kanisa zingine akakataa, so she's stuck to waiting for a Catholic man. I believe this is because in the Catholic Church hakuna wanaume wa kurukaruka. The newly appointed CS for Agriculture, Peter Munywa, or Mwangi Kiunjuri II, as he is now known, was on the spot this week for this statement he made on the locusts problem. Hizo nzige vile siko ni sayelo. Hizo yellow color. Inamaanisha ni nzige wazee. Zimezeeka karibu sikufe. Now, I honestly think that Bwana CS is taking the concept of kuheshimu wazee too far. For real. Now, there are people who have disputed the analogy that the yellow locusts are old locusts. Rather, the color is to distinguish between male and female locusts, in which case, basi serikali itaki vita na light skin. My only problem with Munya's statement is the double standards in it. In the context of giving a situation time, how can the CS advise Kenyans wangoje locusts zikufe, na yeye hata kungoja NASA ikufe? Munya was in NASA for like 20 minutes, na akatoka. Imagine the CS for Defense using Munya's analogy to solve a crisis by giving it time. This Al-Shabaab problem is no cause to worry. In 500 years, I can assure you that there will be no more. Hata wachana na hiyo. Twende kwa CS wa Finance. Why are you worried about the government borrowing? Let us take the money. In 500 years, hautakuwa na deni ya mtu. Think about it. And also, one of the biggest stories on NTV this week is this story of a chief in Migori County who has resorted to physical marriage counseling to deal with cheating husbands. Whoever wants to stay here must respect, obey laws and rules of the land. In my area, Arujo location, we don't want the randy couples. Chief ndio ananisaidia sana. Ametandika mbaya. Kwanza hapo, mzee yangu jioni saa 11 msaingia kwa nyumba. Wanaume wachapwe watandikwe. Chifu akipata kitu kama hiyo kiboko, hata akikaa kwa nyumba 2 weeks kama atembei. Kama saa hii mimi niko na huzuni mingi sana, nimepoteza rais wangu niliyempenda sana, na saa hii niko na furaha nachukua bibi ya mtu ati anaenda naye kwa userati. Hiyo kiboko ichapwe. Wacha. Sasa, what does Moi dying have to do with the cheating couple?
Now, first of all, it's all good. It's a good initiative. I only feel for the men who, when it comes to getting home, as in, I feel for the men when it comes to getting home by 6 p.m. As in, wanaume mnajua. Utahepaje squad yako yenye mmezoea kukaa nao mpaka saa 4 usiku. Ati yeye wazee leo mimi ni kama nafaa kuingia home mapema. Halafu huwezi waambia ni kwa nini. Ni gani hizo buda? Unaingiaje kwa nyumba mapema kama kuku? Kuna mahali kesho unarauka. Kumbe ni chief anakurausha. Wanaume wamejipata na kafia kurudi home by 6. Inamaanisha you are home right on time for supper. Chief hataki mambo ya kukula nje. Now, that said, the 1,000 bob Telkom airtime I promised to give out on the show goes out to Elijah Amova. He said, kwa hiyo swali niliuliza ya who do you call na 1,000 bob airtime mpaka ishe, alisema their last born sister is having a wedding, so nikimpea credo ya thao ya Telkom, it will come in handy for her plans as she is based in county 001. Hiyo ni Mombasa. Akasema tafadhali tumsort. Na ni ukweli, for 1,000 bob airtime going for 1 shillings and 50 cents, you can actually plan a whole wedding. And that's courtesy of Telkom, the lowest call rates in the market right now. And it's very easy. Kama uko na line yako Telkom, just load it up with airtime and then subscribe by dialing *544# and subscribe to your preferred package. Now, we had planned for a totally different topic for this week. Then an opportunity for a great story showed up. We have 3 guests for these episodes, and this is one of the stories I'm extremely excited about even before we do it. We managed to get my friend comedian YY and his mom on the show. We also have a very special guest, Mrs. Lydia Ngwere, a professional counselor and a teacher. Now, to make the best out of this story, please allow me to extend this conversation to the second part of the show. So, see you guys in a bit. Kuna mdenge fulani bibi yako na nywele refu yani. Kuna ngoko fulani bibi amemechali yake hadi Sasa ndio maana naona kutupinya mtu mbao. Mimi nimemjenga dhao, gari ilikuwa salasa, akaniambia nimjenge 17 hapa tena 30 yangu. The way this position is tiring. Nimechoka. What's that? Ni shosho fulani hapa hivi. Ati shosho. Call for long at 1 shilling 50 cents to all networks. Cartelo. Dial *544# to subscribe. Telkom, moving with you. Hanging out, it's my summer, got my squad, we go harder, we got a little bit of feel good now. It's my let's have a little bit of feel good now. Be myself, that's my secret. Stop and chill, best believe it. This is the weekend, so we're getting down. Let's have a little bit of flavor. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores, stops shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Poreless, only from Maybelline, New York. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. New Blue Band Peanut Butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band Peanut Butter. Who wants to answer? Mary? Mary has a toothache. Oh, I see. And who knows why? Because her tooth is too big.
No, it might be a hole in her tooth called a cavity. That's why I brush twice a day using Colgate. Imagine this is your tooth and these are food acids that cause cavities. Colgate with calcium and fluoride helps prevent cavities for maximum cavity protection. And now available in a 12-gram sachet for fresh breath. Only 15 shillings. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free whatever ends. No, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. You're watching Wicked Edition in association with Telkom. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Akinawambia, one of the subjects tumeipanga kwa show, alafu I'm really excited to talk about ni hii for personal reasons. Kuna stories nimekutana nazo, siwezi penda kusikia peke yangu. So without much further ado, our guests wa leo ni Mrs. Lydia Ngwere ama Mama Kevo. Tuko na Margaret Adhiambo ama Mama YY and one comedian YY. Wapi makofi yao? Asanteni sana for joining us. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Karibu. And yes sir. So the last time tulikuwa na Mama Kevo ama niseme Mrs. Lydia Ngwere was when you invited me to talk to Kiambu high school students. Just to give a talk, kuongea nao for a counseling session. It was so much fun and I saw your passion ya kuongelesha watu na kuchange mavijana. Alafu Mama YY hapa zile kisirani tu wamepitia nimezisikia second hand kabisa. Jakabuda, sorry. Nimemzoea hivyo. Cheki, history ya tingatinga nilianza nayo kwa show. Na ndio wasema get to picture ya hii story. I think unaweza tuambia tu ni nini ili happen before ufikie tingatinga wenyewe. Hiyo day tulikuwa ilikuwa around July. Yes. So watu walikuwa wamevuna njugu. Yes. So njugu madhe alikuwa anaekanga tuko na storage. So mamiti zilikuwa zapangwa juu alafu njugu inakuwa juu na gunia. So njugu nilikuwa naibanga kidogo natoboa kashimo, kajuka na anguka. So kuna siku nilitoboa hivi, ikaitoboa yote njugu yote ika calm down. So siwezi rudisha hizi njugu juu. The only option ni kupotea. Ukahepa. Nikahepa. So ile nimehepa, unajua nimehepa na sisi rudi home, njaa pia nitandika. Yes. So the only thing, juu tulikuwa tunapikanga nje. Nilikuwa na time madhe amepika ugali, sijui ameendea sahani ndani na kimbia na beba yote. In fact sikuwa namwachia hata kidogo. Na beba mpaka ya kesho. Because niko sure kesho siko. So the next day nakuja na iba uniform. Na unajua uniform ulikuwa kuna socks, kuna viatu, kuna kinyasa na kuna shati. Yes. Na buda huwezi ingia kwa nyumba, unajua ukitime lazima utime kama hayuko. Yes. Na huwezi ingia kwa nyumba tuzitafute zote. Unatafuta ile yenye time inaweza get. Yes. So ukiingia sekunde moja unatoka na shati unatoka nje. Yes. Unatime kama hayuko around unatoka na kinyasa unatoka. Yes. Sasa buda unajua kuna time fulani utaki makosa. Yaani utaki. Wewe ni kijana mzuri tu. Wewe utaki vitu mbaya zikufanyikie. Hapo unajiuliza nini mbaya na mimi jamani? Nini? Sasa nimetoka asubuhi naenda shule. Kesi ya njugu imeningoja vizuri. Iko pending. Yes. So nikatoka naenda shule asubuhi saa 12. Kafita mali tingatinga imesimama hapo. Yes. Bro nafuatu niende shule nisome. Basi sasa anajiambia hiki kitu tingatinga naona ngumu sasa kuja anatoa kwanza mawe. Alafu anakanyaga ndani. Kisha kanyaga ndani. Jo iko nini haiko ngana ki. Inakanywaga ndani. Alafu kibalance hivi kidogo kana inatoka. Yes. So nikatoa mawe. Nikaanza kukimbia nikaruka juu ya. Badala niape nikaingia ndani. Ukaingia ndani ya tingatinga. Nikaingia ndani ya tingatinga bro. Before iwake niliboma fence mzima. Fence mzima. Lakini madhe wewe uli experience hiyo kitu yote. Na inamaanisha ile siku ya tingatinga uko na kesi ya njugu alafu umekutana na kesi ya tingatinga. Ulideal aje na mwenye tingatinga? Na haukuwa hapo hata. Sasa mimi nilikuwa tu kwa nyumba. Nashtukia mtu wa tingatinga anakuja na skodi ya watu. Sasa najiuliza ni
hao watu ni wa campaign ama ni watu wa campaign bado. Sasa kukuja wananiambia ati sisi tumetoa tinga kijana wako amefungua tinga imetoka tunataka utulipe ile pesa yenye tumetoa nayo tinga pale ndani. Nikawaambia mimi si kuambia muache tinga bila kufunga. Nyinyi tinga gani inatembelewa bila key? Silipi na mtoto wangu angekufa mungenilipa. Sasa wakatoka wakaenda shule. Wakaachana na wewe. Wakaachana na mimi, wakaenda kwa shule. Wakamwendea sasa. Waende wadili na yeye huko. Sasa kufika huko kumbe hakuwa anasoma. Alikuwa tu ako kwa class anatazama nje. Anajua vitu amefanya. Na akaona driver wa tinga akikuja na hao masquad. Yes. Akaruka nje ya dirisha. Na akapotea. Hapana, mwalimu bado anashindwa huyu anakimbia nini. Sasa ule kuingia kwa gate, hiyo gate alikuwa anasomea academy. Yes. Sasa kuingia hapo bado waongea hapo kwa gate. Huyo akawaambia endeni tu kwa headmaster muongee. Kwenda pale headmaster akawafukuza akawaambia hiyo ni kesi ya nyumbani, msilete hapa. Hii inanileta kwa Mama Kevo. Yeah. Wewe umedeal na psychology ya watu hii na vile wase wanafikiria. Ukiona kesi kama hiyo, hakuna makosa zingine mnaonanga hii ni shetani alidanganya mtu. Muelewe the situation. Children will go through rebellion. Okay. Which we call normal rebellion. Okay. Because they are trying to fight their own values. Yes. They are trying to fight their own beliefs. Yes. They are trying to find their own independence. They're asking themselves, who am I and what am I capable of doing? Yes. So in the process, they must question the authority of the parent. Okay. And the authority of the teacher. Yeah, now the problem is, we the parents do not understand it is normal. We overreact on it. Kwa hivyo hata ikwangi makosa yetu kama watoto ni science. Hakuna mama anataka mtoto wake akose. Yes. You want them to be straight. Yes. But unfortunately, they are human beings. Yes. So they experiment here and there. So like now, he is running away because he is going to be beaten. Whatever happens, it doesn't matter, he's going to be beaten. Yes. Which is okay, he is going to be beaten. But you know, there is that fear because I have been beaten until now. I am not ready for it anymore. Yes. So if we overreact on it, it becomes abnormal rebellion. Now he gets lost completely. Na kuna mahali kiboko ilikuwa inawaka. Kuna vitu alikuwa anafanya, unamtandika anaingia laini. Nilikuwa namtandika lakini laini. Ukimtoa hapa anaenda hapa. Ukimtoa hapa anaenda hapa. Sasa nikashindwa. Sasa hata hapo, sasa alikuwa class 7. Sasa mimi naona saa 7 arudi na breakfast anatoka kwa nyumba kama shakunywa. Lunch arudi. Hakuji lunch. Na shule ilikuwa sasa ni dakika 5 tu nafika, si mbali hiyo academy. Sasa nikaanza kufanya uchunguzi. Sasa nashtukia baada ya mwezi moja naletewa bili ya 1000. Unachoma. Ulikuwa unafikiria utashikwa? Bro, unajua vile nilisema sipangi kumfanyia mamangu mabaya. Hata mimi namtakia mema. Hii kitu si unajua sasa ile time vile nimetoroka. Yes. Nikaanza kuadapt huko nje. Yes. Unaona adaptation adaptation nikajua kusurvive sasa huko nje. The way to survive nilikuwa naona kuna watu fulani walikuwa ni shingi mbali. Watu wa principal. Unajua sisi hatuko wadosi. So watu wa principal walikuwa wanafanya mbali but walikuwa wanalipiwa kote. Yes. End month. Wao walikuwa wanalipiwa end month. Kula tu alafu end month. Yes. So nikaingia pale nikamwambia ni aje? Mamangu ndiye anakuwa chifu hapa. Kwanza kitu ile happen nilikuja kwanza home nikaiba so yake. Ndo niende niekelee ule kwa hoteli wa trust. Yes. So hiyo so nikaenda nayo nikaflaunt nikachapa chapati 3, chapati 2. Already nisha create perception that hao ni pia ni wadosi kwao. So by the time nilikuwa naenda kuongea sasa mamangu sasa ameamua kuanzia leo nikuwe nakula alafu nampea bill end month. Na ndio chief hapa. Wakakubali nikaingia. So madhe sha realize mali nakulanga. So akaenda hapa kaambiwa anakujanga ako karibu kukuja. Mimi ndio kanisa hata kanisa sikungoja imalizike. Nilitoka katikati niende nichape. Unajua ile uko kanisa unajiuliza nini inanifurahisha? Mbona nimefurahi?
Mbona nimefurahi? Unakumbuka bado kuna chapati sijakula. Mbona nimefurahi? Nikaingia hapo. Sasa kwanza nikazungukia mbali. Kulikuwa na dema fulani alikuwa na beshte. Sasa nikaingia nikamwambia, unajua hiyo time hii kitu ndio sasa nilikuwa nimeingia. Kwa mimi narudi. Sasa kumbe madha ako wapi? Ako hapo ndani. Yes. Buda leo ndio hiyo siku kumbe. Mimi sijui. Nazunguka ile mlango mwingine. Lakini Mungu ni nani? When alisema let children come to me. Anajua kwa nini? Anapenda watoto. Ile kitu alikuwa amepanga, Mungu aliondoa. Nikaingia kwa hoteli. Nikaulizwa unataka nini? Nikasema kama kawaida. Nikaambiwa acha uletewe, nikasema acha nikaa hapa nje. Juu hapa nasikia ni kama kuna joto. Na sijai kula nje. Wanambia ndio siku ya kwanza. Kula hapo utarogo hapo nje kuna warogo. Nikamwambia nikaenda pale nje. Madhara kwa amejificha kwa unaona ocha kuna kuwa na mabati fulani ndio windi sikuje kwa jikoni wanaweka mabati fulani alafu kuni hapo. So madhara amejificha hapo. Hizi mabati shida si mpya. Ilishatumika walishapiga ikatoboka. So naangalia hivi naona nywele. That is the last time nilikula hapo. Na sasa Mama Kevu with such wewe umedeal na kesi extreme kama hii? With the other people's children. Yes. Not my own. Yes. Yeah. Now how maybe do you what do you think contributes to such? Every behavior has a cause. There is no behavior without a cause. Yes. So what if this child was brought to me as a counselor, we would look at the root cause of all the problems. Of all the problems, because all behavior is caused. So there must be a root cause of the problem. So that is what we shall analyze with the child until we come to a conclusion for him to understand. Yes. So there is always a reason for behavior, and that is what we look for. What is the reason behind this behavior? Mama unasikia ulinikosea. Na sasa when it comes to patience Madhe, wewe kuna mahali ulifika ukasikia karibu ku give up on yeye? Alikuwanga mtoto mwingine, yani hata ni mchape kiasi gani hakukuwa rudu mbele yangu. Alikuwa tu na hiyo ukora lakini kunijibu ama kunitoroka na madharau ama kunifanyia vile watoto wanafanyanga wazazi, hakunifanyia, aliniogopa hapo. Haya, ya pili, alijua kupika kama bado ako class 6 huyu. Huyu ni stima, huyu tunamjua. Kwa Karango mena hivi 6 years. Yes. Huyu Karango mena alikuwa na karanga. Mpaka unapata amepakwa. Siku hizo nilikuwa nauzanga mtumba. Ungesema hata biriani. Nilikuwa nauzanga omena. Na chenye nilikuwa nashindwa na siku ya omena. Hautapata kama omena iko kwa sufuria, ameweka kwa bowl kabisa. Hiyo sufuria shakula, ametoa tu omena, amekula, amelamba sufuria yote. Alafu kufika nyumbani nauliza, hebu leta omena nipaka. Nilishapakua na nimeosha sufuria. Kumbe amelamba sufuria omena mpaka imebaki. Analamba kama steel wire. Analamba hata sasa harufu tu ndio itakufanya ujue omena ilipikiwa kwa hii sufuria. There's something very very important that has been coming out about the bringing up of YY. Yes. Church. We are going to church. Yes. I'm wondering why I'm happy in church. Yes. So which means from when he was young, he was brought up in church. Yes. Those things do not disappear in a child's life. And that's why the Bible says, train up a child when he's young. And when he grows old, he will never depart from it. The foundation. The foundation. Yes. So, and when somebody, now the uncle talks, the sister talks, the auntie talks, the mother talks, that time he is not hearing, but he is hearing. Because self-awareness comes from what was said. And that's why we tell parents, never give up talking. Because if he is not responding now, that message is getting into his brain. Na Jakabuda, as we close, sorry natumia jina, but as we close, si ndio? Yes. Sasa ukiangalia madhe yako na the journey that you've gone through, unaweza mwambia nini leo? I'm so proud of what she made me become.
I'm so proud of her as a person, and Thank you. 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 Asante sana. Asante sana. That's too strong. That's too strong. Asanteni sana. Na asanteni sana kwa kuona invite yetu ya leo. Mother, God akubless sana. Mama Kevo pia, God akubless sana. Cause Mama Kevo aliraise boys moja anaitwa Kevo. Kevo tumefight naye battles mob sana, and pia Kevo he's part of the team. Kevo ndio producer wa Wicked Edition na tulianza kuwork naye from the trend back in the days, and Kevo, there's so many ways Kevo is responsible for this show being what it is right now. He's a major contribution. Why is a personal friend of mine, and I really felt this show itakuwa nzito sana. It's one of the subjects nikianza, it was something I'm very, very passionate about. Yani, this is one of the best, if not the best, we have ever done. And thank you for our studio audience kwa kukam show. Asanteni sana to you. Thank you for you guys at home pia kwa kututrust, because mlishajua tukidecide tumwaletea show, you trust that it is a good show, and I believe we've always lived up to your expectations. And I would also like to give a special thank you to the people who make this possible, NTV, and the sponsors who believed in us, the sponsors who've actually for the past several months wamekuwa na sisi kwa hii show when before it's a long story nitawambia, but I really like to give a special thank you to Telkom Kenya for always coming through for us, and they support this show genuinely. They are our sponsors, na mmewaona over time tukiendelea kuongea, and right now they are pushing a product ya 1 shillings and 50 cents calls across all networks. And not only that, hiyo ni promotion. That's what's in it for you. You can call for as low as that, but deep inside, as in from this show na support yenye wametupatia is very, very immense. We cannot ignore that. So shout out to them kabisa, na very special thank you to our guests for this evening. Kuinterview mse na madhe yake on set, na Mama Kevo pia, she stepped out of a busy schedule to come be with us to complete the concept we wanted to achieve with this show. Asanteni sana. So till next week, goodbye and God bless. My name is Dr. Kingori. See you next week, same time, same place. Wicked Edition in association with Telkom. Oya. Bazenga. Bana jua amenichanganyisha, unasikia gari ilikuwa choni na mimi nilikuwa na. Bwana mmeanzaje bana? Call for long at 1 shilling 50 cents to all networks. Dial star 544 hash to subscribe. Telkom, moving with you. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. DJ, whoa. See them, let them say. This coming Saturday, Maze kama kawaida, catch me live on your radio 96.3 alongside NTV watching, giving you nothing but the best roots, lovers and dancehall music. Alafu saa 4, 10 p.m. Buda. Yes. From 10 p.m. up until midnight, tunakupatia the best of everything. So the only thing you need to do is stay on your remote and stay on your TV. Check it. DJ Katiwa and my co-host. DJ Mo right here. This is Jam Down on NTV. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa.
This is NTV. The Trend in association with Oppo Reno 2F. There we go at 11 minutes past 8. Good evening and welcome to TT, a number of them. There are many T's. My name is Amina Abdi Babar. Oh my goodness, super excited to bring you yet another fantabulous show because a lot of things happened. Sisi, tunakonga watu wa miujiza. These are some of the things that trended this week. Kiss the bribe goodbye. How do you even report this? This is just... pleasure. A thief who robbed traffic police officers of bribe cash hailed as a hero. So my name is Charles Anthony Matathia. I was born on 23rd July 1979. I grew up here around Wangige Market in the Kiambu County of Kenya. I've mentioned it, I'm 40 years old. That is a script writer talking about how he is struggling, and of course we now get to see the deplorable state of the Nairobi Half-Life script writer. I've decided that this location we have to bring some sanity. In my area, Arujo location, we don't want the randy couples. And we will ensure that we clear this team out. The kind of chief that we need everywhere as he resorts to caning randy husbands. Hey manze, and the price of nyanya has hit the roof. Aye. Manze, it's like you're buying an apple these days. It's just, what do you mean? Nyanya moja ni 25 bob. What am I doing with this? What are you talking about? We'll get to talk about that in a bit. However, one of the biggest stories this entire week, you could not have escaped hearing about it, seeing it somewhere online. And it all started as an online joke for men looking for excuses to stay away from their wives. And now it has evolved to one of the most talked about events, not only locally, but now globally. And I'm talking about the men's conference. It has a sister conference as well, the women's conference, and no one can say exactly where the idea started, but it can be traced to a spat of online jokes that were shared on Twitter. So now the men's conference, according to the tweets, is an annual meeting organized by men. See, now they're supposed to be talking about social issues, that are facing them. These are ranging from, very serious issues like kutuma fair. Wanaume kubebwa na wanaume wengine kinyesha ndio wavukishwe hiyo maji, bro, no. To the men who carry lip balms all the time, how do you have lotion and wipes? I'm just like, what do I have? I don't get it. The idea has since been adopted by men who are not interested in the Valentine's celebration and share it as an excuse to spend time away from their significant others on the day of love. Now, even though it started as a joke, it's now been adopted by establishments. So we're talking religious institutions, event organizers, so many, many more. Talking about now serious issues that are now facing the boy child, just being discussed. So from education, mental health, fatherhood, toxic masculinity, spirituality, among many others. And then, of course, us, the ladies, hello, in the spirit of not being left behind. We've also started our own. We've created our own version of, the conference. Some ridiculed it. It's okay. Nisawa. It's aping. Why are you hating? Some people thought it's a we can do it better move. It was none of that. The issues that we discussed, on how to deal na wanaume wanatuma pesa alafu watumi credit ya kutuambia thanks, stop. How to wear helmet ya nduthi, no umetoka salon, etc. Anyway, jokes aside, is this a way that can be used to talk about the issues facing either gender? I want to talk about that. So our panelists are on this side. As we take a look at those weird memes that people were posting, see, people shared a lot of them. So they were arriving at the men's conference. In fact, that's why we couldn't have Butita on the show for a really, really long time. Yes. Alikuwa conference. Yes. And the panelists are here. Why did he find himself in the wrong conference? I think it's because if you... he forgot his phone and locked at home. Has that ever happened to you? But I have nothing to hide. Yeah, neither do I. Like literally everyone has my phone password. As in, it's just it's just the most useless thing. You need to have a pattern for operating your phone. Why? It is receive, read, delete.
receive, read, delete. Oh, okay. Ule, so lakini umerudi tu, you thought you would not come back. Baka kuna sanya naanza na delete ndio naanza kufikiria ilikuwa. Umedelete haraka. Inaingia kama ni delete ndio najulia ilikuwa imeanzaje. Hata jua alikuwa amesema nini? Like, oh dear. She just sent the picture, you're like, delete. Oh, what Yeah. was it? You're just like, that looked nice. You're just Better like, to download. You know the way when WhatsApp it comes and then you have to download the picture first. It's like, let me just delete it. Tamuliza ulituma. Some of Tell me the on the describe the picture. Yeah. To me, let's be safe. But anyway, you guys, so the men's conference, the women's conference, also welcome to the we show. were taught a lot of Thank you. things. We will not disclose those things that we were taught. We decided that we'll be surprising the women people with the resolutions that we made. Such as like taking care of your no, children. Yeah, maybe that's a Put good it one. as lying. I'm sure you had like 4 dates on Valentine's Voting Day. more women. I can't betray things the like conference. that. Actually, kuna siri mingi sana, siwezi nikaropokwa. Kutuma Siwezi fare anza- bila kulia. Siwezi anza kusema ati yo. What is it by the way, I mean about? Si kama nimekula fare nimekula. What is it? Just Let me tell you, the one that take it as a killed me. man. What is it about men? Mnasikianga uchungu. Sahi Na ni fair. sao. Sahi- Ni sahi- sao. sahi- It's just the tumekuja na principle system. of it. It's Sahi like that tumekuja na 150, system. ile 150 bob ya Uber. Yeah. You know, you're just like, you know what? But sahi tumekaa I na need to- system. When I talk about kwa hiyo Uber, you should ask them to share the tunalipa ride. ukifika. Anaenda wapi? Tunalipa Wait, ukifika. Because hafiki. Hey. Tunalipa ukifika. Oh, okay. Huko ni So, ukuje it's like tu a ukifika delivery. inalipwa. Ukifika nipatie namba yako. Alafu during the men's conference tulirealize kuna wakora wengine hatari sana. Wakuli fare peke yake, wanakula kila step. Umetuma fare anakuambia yo nimeona kitu poa na nataka tupike pilau, hebu tuma pesa ya mchele, unatuma ya nyama. So by the time una realize fare imekuliwa, umekuliwa kila kitu. Umekuliwa. Except you. Tag life. Okay. But women's conference was a scam. It was never not. happened. We have How very do you know serious it? issues We are so as we secretive approach- to the point where we had a conference and there was no way to know that You it are actually posting happened. everything. Who was Mlikuwa posting? mnapost It was kwa only nyumba, Waititu who was nini. posted and I don't know why he was at a women's conference. That was a meme, Aki. But finally, at least Valentine becomes a main issue for the first time in this. No, so what is the issue usually? You guys The issue feel is bad that you don't get treated on Valentine Valentine. ni siku ya wapenda nao. Nunulia mtu wako kitu, hakununulie kitu. But nyinyi madem mlifanyika kwa yenu. Sasa ni siku ya sisi kutegwa. I mean, we always buy stuff for our spouses during Valentine's Day. Well. I gave you a child. I'm just like, sir. Honey, ulimpea mtu. Look, Ulimpea kama mtu. Cindy, I gave you 3 kids. What? Yeah. We had to get these seats because of Cindy. In fact, we listened to our viewers who said, we don't think Cindy's comfortable. We had so many tweets that said that. We respect... There's even a pillow. Expectant women. We try to take care of them. So we have a pillow, we have a mattress in case she also wants to lie down. We have a lot of... But I you can't respect see them. women. Kukuwa na mtu kwa tumbo. Imagine. That's respect. Fully yeah. formed organs and bones. So excited. Ingekuwa We're going to have a new member of sisi tungekuwa TTT. tunawasumbua. Let me tell you, if men could give birth, atungepumua kwa hii dunia. We'd be at 100,000. We would be very safe. Yeah. Niko na craving. Unajua kuna mtu alikuwa amesema pia joke ingine lakini sijui kama tunaweza kusema on air. They said that if every man was supposed, you know what, it's too much. You know, nini shida ya kufanya kazi na msi anaitwa Farid Kimani. Sasa joke zangu zote tu left. Let's talk about this guy who became a hero because he stole money that was stolen to us. I felt like he was Robin Hood-ish. Like, you know? So the guy who robbed the cops. Yeah, so on social media, they almost unanimously on Thursday just declared this young man in Embu County who stole cash that a traffic police officer had collected in bribes should be given a hero status. I agree. Yeah? But also, you know what amused me was this guy had been studying how these cops normally keep their money. So how do they put the money under a rock? Sasa kwanza alikuwa kwa bush. Yeah, because he was in the bush and then the cops went to the other side of the road. So he went to where they keep the cash. I'm like, you can't just put the cash in your pockets like normal people. No, you'll be busted It's a lot by ESCC. Oh, it's a lot. Oh yeah, and also like you can't explain it. Yeah, so he went, he stole it, and then by the time the cops saw him, they were on the other side of the road, so they couldn't cross to chase after him. A guy took off. But can you imagine how pissed? Because you can't report. Like, what do you do? So una report. Unaona report pesa gani na pia No, hiyo pesa? it's a crime. Polisi angeenda report aseme ameibiwa hongo. Just be honest. Money heist to another level. That guy has big kahunas. By the time you're desperate enough to, you're like, I am going to steal from a cop. That guy has some serious, you know. There has to be a way. Men conference things. I keep thinking there has to be a way for money to become so scarce, so non
physical to the point where it's hard. You know, you can never M-Pesa them. Like if they catch you and they ask for a bribe, they don't want to work on it. No. Hawezi M-Pesa karau, You by can't. the way. You can't. Sasa. Mimi nilisikia kuna mtu aliniambia. Unaweza pewa namba iko Mombasa au unacheza. Mtu ndo aliniambia. I see like mnaongelelea makarao, right? Yes. So mtu alinishow. Sijui amefanya mara mob. Anatuma na M-Pesa. Anatuma lakini sasa immediately karao anatuma kwingine. Because you know you can just I once text but M-Pesa, mimi call me back and said, why? Solution No. Because you know they don't know if it's a setup. I think they don't know who you're working for. You should just ask. So he returned it. He actually returned the money. Let me share my experience in other countries. You see, the system of being now the robber, the system the system that we lack in this country. That's not hajasafiri in a long time. Walifukuzwa. Tunafaa kuweka vitu digital in a way that ukifanya makosa ikiingia kwa system uwezi utachoka kubribe makarao. Let me tell you what made me laugh. Ujikilie kwa system ka story ya tickets in Dubai nini unaona vitu kama hizo or else ikuwe ni instant. Ukifanya traffic offense unaweza fainiwa hapo mali. No, but you should go. Karao anakujaga anakuambia hii ni makosa 1500 si hata wewe unajua. No, actually wanasema alafu wewe kama Mkenya afande tufanye aje. Let me tell you but if you say no for real though, but if you say and you know 90% of the time I do this, so when you say no, let's just go to the the station. But you see when you get there and then they put for you another offense that's not your offense. We were stopped by a traffic police officer who said we were over speeding, and then we asked, do you have the speed gun? He said no. The other police officer is the one with the speed gun. So he said from what he was gauging, we were on 120 on a place where we should be on 100. So then he was writing it down on a paper. Huyo alikuwa anaka kama speed ilikuwa 120, somebody else in his mind. It's just like I think the way sisi walituguzia tu gari wakasema gari ilikuwa inaenda mbio. Aliguza hivi. You know what? Let's just take a break. When we get back, we're going to read some of your comments. What do you think about, what do you make of the men's and women's conference? And there's a story about the court upholding the sacking of a security guard over Matiang'i. He forced him to queue. We'll get back and talk about that. But in the meantime, between time, I want to hear what you've got to say. We'll be right back in a bit. You're watching TTTT. Your multi-bet is on its way to hit the bullseye. Oh, you lose one match, but only in Mozart. Mozart Refund, lose one game, get your cash back. Make a decision. Terms and conditions apply. Oh, yani aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igi kosi yote. Siri ni hii Real mpya ya pink. Na kushow mtushi zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Makastoma unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. Welcome to our big family. You see, in this family, we have fun together. And we look out for each other. Because we care. We share whatever we have. We protect and support each other. Welcome home, where we love and care for each other. We're so excited that you're joining us. Welcome to the new member of our Nivea family. New Nivea Petroleum Jelly Essence, enriched with glycerin for long-lasting moisture and protection. It feels good, Coca-Cola and food, Monday to Sunday. We are chasing taste. Let's just grab a bite, the excuse to drink Coca-Cola. Every single day. So we feel forever be real, together stay free whatever ends. No, we can't stop, we wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling.
You seem very happy with Molfix. Yes, we are so happy. I discovered Morphix with my second baby. There's a big difference. It has a soft and skin-friendly inner surface. And Molfix has the umbilical cord notch. True. It offers a great protection for my baby. Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. You are watching The Trend in association with Oppo Reno 2F. And welcome back. We're going to read some of the messages that we're getting on Twitter. Thank you so much for getting us trending already. Now, one of the biggest stories as well from this week has got to be the news that the courts have upheld the sacking of the airport employee who forced Interior CS Fred Matiang'i, the then CS of Education, to queue at the airport. Apparently, this is where and how it all started. Yeye akapanga laini na yeye ni mkubwa. Hangestahili kupanga laini. Kwa security process ya airport, hakuna mahali yeye anapia kama abiria yule wa kupatiwa priority. Sasa venye alikuwa kwa laini, abiria wakipiga makelele, mimi nikawaambia tafadhali nyinyi tu mpange laini, nitawasaidia jumuko kwa laini. Yeye akacomplain akasema yeye ameambiwa apange laini, and that is why niliandikiwa ya kwamba hiyo ni integrity issue. Nilimwambia apange laini. That phone call was to his cabinet colleague James Macharia, to whom... All right. Damn. That's so sad. What do you make of this? I don't think she should have been sacked. I really don't. I don't know what the protocol is for VIPs. I know that they have their own separate section when they're waiting for planes, but clearance is clearance, isn't it? It only goes through one section. Yes, they have the different sections. They have the different lines where you're meant to queue depending on what passport you have and whatnot. So even if they were going to take disciplinary action against her, firing her is a bit too much. It's a bit too much. Because she's just said, also, and if you remember, when there was a time someone was pinched and what they were told is you should know. Yeah, you should know so I feel like there's another you should know people moment, because and she's just said there was no, because you expect the VIPs, right? So when they're, to arrive, you also are sort of aware, and then of course, like you said, they have their proper documentation to allow them access to these, certain areas. But I mean, it's also Matiang'i. I don't know. Might have just been like, I blame his aides, because when his aides should have gone ahead and made sure that everything is okay. Yeah. But for him to have blamed her, who's a tax-paying citizen, and now he's out of work. So can I ask you something? Because this is all for QE. Is it I know. I'm like, it's wrong? Ego. It's ego. I mean, the president of which country? I think he queues all the time. He even takes the bus. But nimesikia ni kama msichana amesema akaenda kumwambia kwa line. Akasema yeye atapanga line kitu kama hiyo. Akumwambia atoke kwa line. There was fracas. Probably maybe the till was shut, I'm assuming, but they don't explain what happened with the fracas. During the fracas is when she told people to queue, and he was one of them. You know what? I've been frozen so many times, even here at Nation. First of all, it's so I'm like, boss, unaona ile promo ina nini wanasema ni angalia billboard. But you see, if he does not know you and I don't have the pass, he can't allow me in. So I mean, what is the it's just a show of humility when you're just queuing. Matiang'i hakuwa na shida kukiu. Wengine ni wadosi tu waliona umesimamisha waziri. No, but then you see he would have stepped in and said, it's okay, I don't have an issue, drop the lawsuit, give that. No, that's not the way to go about it. Waziri, where you are, you should talk about this.
Yeah, maybe tell us what exactly you're going to do now that you have this young lady fired, and it's not like we have 10 million jobs in the economy. Maybe she's a breadwinner. What are you going to do? She is a breadwinner, and you know there are some jobs that are so difficult to get into, especially if you've been tarnished publicly. Nobody's going to want to hire her. She was doing her job. You know, it's a good show of the security that Kenya Airports Authority is doing. Why fire her for a politician? I don't get it. Lakini our politicians wako na vichwa kubwa. Like she should have issued an apology. She should have been made to sing a song. Like there are things you just do. Absolutely. And you fire me like I have no food. I don't have rent. It's just the beginning of the year. Did you guys see that social media clip where there was an MP from South Africa who was with the, I forget the MP's guy. I don't want to say because it will seem discriminatory if I say how he looks like. So they were in the car together and he was tweeting and saying, the MPs here are so well taken care of. They have a private bodyguard. They have a PA, somebody. In South Africa, it is you. Yeah, that's what he said. You and your constituents, you know. But here, we glorify our politicians and we act like it is their right to be above the law. Yeah. But we let them. And in cases like this, you know, now if somebody wants to exercise, you know, what they've been trained, and there's a politician. Do you feel like that's the same sort of like attitude they borrow even on the roads, you know, as they force the impunity or just driving on the road? I'm just like we are entitled to. We have to take a break. We have to take yes, Butita real quick. Nadhani huyo msichana angejua tu ni Matiang'i interior nini hivyo angeacha afuate vile inafaa. No, but she was doing her job. Huwezi jua kila mtu. Sasa ndio I don't know what she looks like. Hizo makaratasi. Wacha niseme. Mimi nadhani tu yeye hakuwa anajua. Unaona hata venye anajiexplain kwa hiyo video. Juu pale ni hapo tunaweza achilia mtu apite. Ikuwe ni story nyingine kubwa. So yeye alikuwa ana protect kazi yake pia, but mbaya. I still think he needs to do something about getting her job. The irony of it is she was protecting her job by not allowing somebody through who did. Man, this world. All right, so now we've got a challenge for you. We've got a hamper we want to give you. Maybe New York brings you TTTT, brings you the trend, and we want to give you a hamper. All you have to do is read out, maybe make out what it is that I'm saying. In this clip, take a look. I told them because of my big teeth, no one's gonna make out what. What's looking at your teeth? Yeah, I was just like. You know, I never actually noticed. What is magego? Teeth. I have teeth. We've known each other for 5 years. You're seeing my teeth for the first time today. All right, I'm just seeing your pot for the first time today, baby. I went to your doctor. He didn't do a good job. We're gonna take a break. We get back. If you can make out what I'm saying, a hamper will be yours. Oh, this. It's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now. It's my better, that's my flavor. All I wanna do, all I wanna do, I tell you this is true. All I wanna, let's have a little bit of feel good now. Be myself, that's my secret. Stop and chill, best believe it. This is the weekend, so we're getting down. Let's have a little bit of that's my flavor. At Safaricom Foundation, we believe that people's dreams have the power to uplift their communities. And this is why we are committed to investing in programs that focus on health, education, and economic empowerment. Through Ndoto Zetu, last year, we met one such dreamer, Dr. Michael Kazungu, who believed that improving some of the facilities at Blue Nile Hospital would increase the levels of access to healthcare for the residents of Mkoroshoni in Kilifi County. Tulikuwa kama wanakijiji tunapata shida sana. Kwa bahati nzuri tulipokuwa
apply, basi tulitunukiwa zawadi kubwa sana, mashine ya kupima damu inaitwa full hemogram machine pamoja na kile kitanda. Wengi ambao wanakuja sasa hivi wanapata huduma nzuri kwa bei nafuu. Tuma ombi lako leo online safaricomfoundation.org/ndoto zetu au tafuta msafara wa Safaricom mkoa wako. Ndoto zetu, uwezo wetu. Breastfeeding tips for new mothers. Anticipate your baby's desires. You can anticipate their needs by watching for a few telltale signs. Get comfortable while nursing. The constant squirming and moving on your part can disrupt your baby's breastfeeding. Kiss Kids diapers. Kiss Kids, no rashes. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Bye diapers. Choose Kiss Kids. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. Ngapi? Hiyo ni 65. Ama fanya hivi, leta 55. Bado ni expensive. Kwani uko na ngapi? Niko na 3K. 3K. 3K mimi wenyewe nimechukua na 4K. Sawa, next time. Check madam. Wacha nikufanyie best price just for you. Leta 3,000. But I thought you said your cost was 4,000. Acha hizo. Fanya hivi, leta pesa uchukue mali safi. If only all things in life were as honest as one bulky 5 MB. Enjoy the best data rate in Kenya. No bundle, no expiry, no minimum top-up. Now that's honest. Switch to Airtel, the smartphone network. This is NTV. Tonight, Court of Appeal Judge Sankale Ole Kantai arrested for alleged interference in tycoon Tob Cohen murder case. DCI detectives question Justice Sankale of allegations of advising a murder suspect he is also claimed to have had an affair with. Plus, murder now the suspected cause of death of policeman attached to the office of the Deputy President. Homicide unit of the DCI widens probe. Tunaomba uchunguzi kabisa kiini ya hii kifo chake. Tujue hasa kama kuna mkono ya mtu naye Mungu atajua. Family of Kipyegon Kene cries for justice as 40 billion shilling military arms scam turns deadly. Also tonight, nobody can stop reggae, they say, and these Meru cows are feeling airy. A cow must be comfortable, it must rest, and when it is resting like that, without the music playing on, that is when really you get the maximum out of it. Meru farmers milking more thanks to the sounds of reggae music. And on Bullseye, Hizo nzige vile siko ni sayelo. Munya the scientist, journalist and minister. Gari hii itaenda na haina break. Wewe unaweza ingia bus na bibi yako na watoto ambaye haina break. The BBI bus of discord, and when a handshake becomes a route to political survival. But
Birthday party. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy, best. Rat. Oh, die. Party. Compared to laundry spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. Well, you've got to be like a geisha bar. Stay strong and go so far. Be strong and last long. Like geisha. Molfix breathable surface developed with airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Selena! Tata, where's mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Inakwambia bibi kuna mdenge fulani bibi hapo na nywele refu yani. Kuna ngoko fulani bibi amemechali yake hadi Sasa ndio madonna kutupinya mtu mbao. Mimi nimemjenga dhao. Gari ilikuwa salasa. Akaniambia nimjenge 17 na batina 30 yangu. The way this position is tiring. Nimechoka. Who's that? Ni shosho fulani hapa hivi. Ati shosho. Call for long at 1 shilling 50 cents to all networks. Cartello! Dial *544# to subscribe. Telkom, moving with you. Smiles are one of the most important things we have. In Kenya, 1 in 2 children still suffer from cavities. Pepsodent with maximum cavity protection repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. You are watching The Trend in association with Oppo Reno 2F. And welcome back. Now we've got a lot of tweets that we're getting. Let's read some of them. Cindy, you've got... So Ann1 Dear 3 says leo studioeni na ka waiting bay ya hosi ni kama umepeleka Cindy clinic. We don't want to take the risk anytime. Anytime. So now that she's mentioned and I look there. I know, right? You guys are chilling and I'm just there waiting for the doctor. They're just like, ule wa mimba. Doctor, is everything okay? All right, so... But Tita, I hear today you're very excited because you sit next to your crush. Where? You know, you guys miss the show the same amount of time and then you come back the same time and you don't want us to start these stories. I don't know. Listen, I know where I was. Valentine's. I know where I was. That's what I'm telling you. Tita's over here busy lying to men. Pictures or it never happened. Yeah. Where were you? No, unaona tu elbow ya Butita, a few arm hairs, wakati umuone. That's misleading information. 2020 new targets, new crush. New targets? Yes. Are they? You know what? Just read a tweet. In regards to the person who stole the bribe, na mtu amesema thieves steal items meant for witchcraft, making it hard for the witch doctors to bewitch them. Okay. Anaitwa Michael. So, by the way, is be mchawi? Me, I'm so superstitious, I cannot. Cindy? Even I can't do things like that. Like even when they're like, oh, if you run like 7 times that even when you're just like, or Kumo tree, I think something's going to happen to you. I'm like, I don't think so, but I'm like, I'm not going to run. I 50 bob on the street and no one is speaking. There's something wrong with I pick all of those ones. I'm sorry, we're just serious. And nobody's speaking. I think even in studio. Kariobangi tulibanga signpost ya mganga.
Julikuwa ya mbao. Na tulikuwa tunataka kujenga kitu fulani ya pool kadogo kambao. Tukangoa hiyo. Kani alafu kuna boy akakuwa mgonjwa tu ile ya kawaida. Akakufa. Karibu tujiandikie turudishe. Hivi tunaonekana sisi ndio next. Final destination. What no wasiwasi. All right, so any other tweets, Cindy? Real quick. All the other ones are pretty much just agreeing with what we were saying about how sad it is that the lady got fired, and also that this guy who stole the cash, other guy should be a national hero. Okay. Butita is really cute. No. Kuna mtu amesema ulimlenga TRM. Hey Mash says, before show iendelee sana, uliza Butita mbona nilimsalimia TRM Valentine's Day. Hey Mash. Ama alidhani namwomba pesa ya nyanya. Hey Mash, hi. Anyway, great. Okay, let's watch your Kulenga fans. National Assembly Majority Leader Ian Duale. Listen, he's on the spot for distributing expired foodstuff to an orphanage in Garissa. How? The Garissa Township MP was summoned by the Directorate of Criminal Investigations on Wednesday to explain the matter, which he has termed as fake. How? How could Natalie, I get so amused how there can be evidence, there can be so many things pointing to the story being true, and that's fake news. I looked at it in all angles. One, hiyo story kwanza ilikuwa donating kitu ime-expire. Na hii ni warning kwa kila mtu. Donate vitu mnaweza tumia. That's true. Kuna siku tumeenda children's home, ile kiatu msee amepeleka children's home hata haiwezi valika. Unaona? That's why even where I work at Faraja, we don't take clothes anymore. People give you torn clothes. People give you used underwear. Kenyans can be very, very nasty. Don't do that. You actually do have. If you're going to give something for charity, give something. Someone something. Even you, if you are, being given, you appreciate it. Now the price. Yeah, I'm gonna donate nyanya pia. The price of tomatoes has hit the roof. It's crazy. It's expensive. It's a lot of money. Nyanya ni 15 bob moja. It's cheaper to buy apples. Achiel 15. Basi nimekuwa nagongwa. Yeah. Kwani umekuwa nini? Wala long nimekuwa naambiwa nyanya ni 40. You're so silly. You're so silly. Nyanya moja ni 15. Ndio nasemanga wasichana nyinyi wakora sana. Kwani nyanya si 40? Siniona chama. It's those girls who go to Butitas kutengeneza pilau. Nikiwa peke yangu mimi kitunguu imetosha. Kitunguu na mafuta. All right, we really need to finish the show. We really need to finish the show. But I feel like us as women, we've decided that Cristiano Ronaldo is the leader of all of the men of all of the conferences. He's the speaker in our conference. The allowance he gives his wife is about 10 million, the equivalent of 10 million Kenyan shillings a month. Please follow suit. I'm ending the show now. Maybelline New York is giving you a chance to win a hamper on my lips. They were a bit harder, but you have to engage with them on social media. The hashtag is long-lasting love. They're celebrating love. They're celebrating us as ladies, and you need to engage with them to find out more. 10 p.m. The trend. Right now is Butita, Cindy, and Anita. The Trend in association with Oppo Reno 2F. All aboard! NTV on the road heads eastwards of the great Mount Kenya to county number 12. Kuma gatumbika Mount Kenya kwena mania na muro gwita mwito nejo mutheru jwa gatune gukurukira muro nejwa kathita mero twichonjo. From here we will tell you stories about development and hear the voices of the people. NTV bukukaribishwa Meru mono. Tutapata ya